that is calculation of the horizontal active earth pressure for the next condition, that is when the backfill is fully submerged. Okay, fully submerged means at that point okay, there will be the water plus soil. Okay, so this is called as stem, or which is called as wall, and this is our backfill. But in this backfill, which contains soil as well as water, so now we have to calculate the active earth pressure for the backfill which contains soil and which contains water separately. So first of all, calculate for soil only, and then calculate for water only. So for soil only, we know that for the first case we had already learned at the base there will be the value that is Ka gamma dash. So gamma dash is a submerged unit weight. Submerged unit weight means the soil which contains some amount of water, and the soil which is below the ground level, that is called as gamma dash. So here is, instead of gamma, we can use gamma dash. So at the base the pressure will be Ka gamma dash into H. Okay, so if you want to calculate the active earth pressure for this only for soil, so what we do, so calculate the area of this triangle, that is 1/2 base, that is Ka gamma dash into H, and into H, that is 1/2 Ka gamma dash H square. So we can call as Pa1. Okay, we can call as Pa1, that is here is 1/2 Ka gamma dash into H square. Okay, similarly we have to calculate the value for active earth pressure due to water only. Okay, so draw the pressure distribution diagram. So this is a pressure distribution diagram. Okay, so this is the pressure of water, this is active earth pressure. So if you drawing the pressure distribution diagram, we know that we learn in fluid mechanics the pressure at the bottom will be gamma W into H, and so if you want to calculate the intensity of the pressure, we have to calculate the area of this triangle, that is 1/2 gamma W into H into H. Okay, that is H square. So our total Pa will be 1/2 Ka gamma dash into H square, and for water that is plus 1/2 gamma W into H square. First case 1/2 Ka gamma dash H square plus 1/2 gamma W H square. We have to add this both the term, where the gamma dash is submerged density of soil and gamma W, that is density of the water. We know the density of the water, what will be the value, it is 9.81. Okay, so it acts, if you want to calculate the position of the CZ, so it will act so it is act at H by 3, and it is act at H by 3, same H by 3. So if you want to calculate the position of total Cg of this active earth pressure, will be equal to A1 Y1 plus A2 Y2 upon A1 plus A2, or we can directly here I am directly write down the formula, that is for y bar that is Pa1 into H by 3 plus Pw, so Pa into H by Pw into H by 3 upon Pa, so or we can call it Pa or Pa1 plus Pw. This is the position of the Cg of this fully submerged case. The next case is the partially submerged case. Partially submerged case means in the this case, so some portion is filled with water and some portion is filled with the soil. Okay, so there are also two cases. First case, when the water table is at somewhat depth. Okay, so means in this case at the this side there will be the only soil, and at this side there will be the water plus soil. Note that, water plus soil. Okay, there is no only water, this water plus soil, and here is only soil. Okay, if you want to calculate the pressure distribution diagram, so this pressure distribution diagram will be like that. So for the this is for first case,
we are plotting it for only for soil. This first diagram is for soil and second diagram is for water, because water is at in this level, and this diagram is for soil only. As we are considering there are two layers, so it is considered as a layered one. Okay, so we have to divide into number of parts. So first is a triangle, so likewise the layered soil, which is called as a PA1, then second is called as a PA2, and this is called as a PA3. This is called as a PA3. Okay, so PA1 will be equal to हम नीचे देखें, PA1 that is 1 by 2 Ka gamma H1 square, PA2 that is means we have calculated the area of this triangle. Okay, so this because this height is H1. Okay, 1 by 2 Ka gamma H1 square. Second case, that is the area of this rectangle, that is area of this rectangle, that is Ka gamma H1. Ka gamma H1 is the base height, Ka gamma H1 is the base height, and this total height means this rectangle is of this height, that is Ka gamma H1, and this height is H2. So our total pressure, that is PA2, that is Ka gamma H1 into H2. Calculate the area of this rectangle. Okay, so this is Ka gamma H1 into H2. So now for the third triangle, for this third triangle, so value will be Ka gamma into H2 at the bottom, Ka gamma H2 at the bottom, and this height is H2. So our pressure will be 1 by 2 Ka gamma, this is gamma, Ka gamma H2 into H2, that is 1 by 2 Ka gamma H2 square. So here note that here we are adding instead of gamma dash, because this soil contains water also. So here is for this layer we are considering Ka gamma dash into H2 square. So now calculate for water pressure for this lower zone. So this value is gamma WH2. Okay, gamma WH2 acting at H by 2 by 3. So this value will be 1 by 2 gamma W into H2 square. Calculate the area of this small rectangle. Okay, calculate the area of this small rectangle. This value is gamma WH2 and this H2. This is H2. So area yield 1 by 2 gamma WH2 into H2, that is 1 by 2 gamma WH2 square, which is acting at H2 by 3. Okay, so if you want to know the position of their centroid, so there, so for first case, for PA1, our centroid will be this this H2 plus, for this triangle CG will be at H1 by 3 because this is of height H1 and it is act at H1 by 3, plus we have to add this height, that is H1 plus H2 by 3. For second case, for this second rectangle, that is for PA2 case, Y2 will be equal to it is acting at its centroid, that is H2 by 2. And for third triangle, this third triangle is acting at means this triangle, it is acting at height H2 by 3 because its height is H2. Okay, so these are the total formulas. We have to add all this formula. We get the total active earth pressure, that is PA1 plus PA2 plus PA3 plus PW. And if you want to calculate Y bar, so Y bar will be equal to PA1 into Y1, PA2 into Y2, PA2 into Y3 plus PW into HW. So here Y1 is that is H2 plus H1 by 3, Y2 is H2 by 2, Y3 is H2 by 3, and HW is H2 by 3. Okay. So this is the second case for the partially submerged backfill.
in that when the water table is at top. So here note that this water table is at top, and groundwater level is somewhat here. So here is only, so here is fully with the water, and it is groundwater table means soil is at here. So so here we can call as H1 and this total height as H2. If you plot the pressure distribution diagram, first of all we are going to draw for soil. This is for soil because here is contains soil only. So it is base value, that is Ka gamma dash H1. Why we are considering gamma dash? Because this soil which contains soil plus water, and this upper zone is fully of water, so this value will be Ka gamma dash H1 because its height is H1. If you want to calculate this active earth pressure, so active earth pressure will be, calculate the area will be 1/2 Ka gamma dash H1 into H1, that is 1/2 Ka gamma dash H1 square. Now calculate for water, because water is available from top, so available at top. So here base value will be gamma W into H, that is unit weight into H, that is because we are considering as total height as H, and it is acting as H/3. So while it is acting at H1/3, so your total pressure will be Pa equal to 1/2 Ka gamma dash H1 square plus 1/2 gamma W H square, okay, which is acting at Cg y bar, that is Pa1 into H1/3, Pa into H1/3 plus Pw into H/3 upon Pa plus Pw, okay. So this is a case for surcharge, okay. So this slide is for my when you are going to you will learn in structural design 3. This is my notes for SD3, okay. So there is one unit, that is design of retaining wall. So there is a necessity of this topic is तुमच्या लक्षात येते का की आता हे आपण शिकतोय युनिट नंबर आपल्या 4 मध्ये SD3 मध्ये, तिथं पण हे आपल्याला लागते. हे जर आलं नाही तर आपल्याला ते तिकडचं पूर्ण डिझाईन ऑपरेटिंग वॉल येत नाही. त्यासाठी आपण हे कन्सेप्ट काय ते समजून घ्या. सगळ्या बॅकफिल कंडिशन हे समजून घ्या सगळ्या, ठीक आहे ना. हे बॅकफिल आता आपण पाहिलं ना, जर सरचार असेल तर काय असतं, सरचार आपण पाहिलं म्हणजे ॲडिशनल लोड जर असलं तर काय असेल की त्याची प्रेशर डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम कशी असते. हे बघा, प्रेशर डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम त्याची अशी असते की पहिले ती फक्त सॉईल करता, ही जी जी सॉईल आहे ना, फक्त एवढ्या सॉईल करता, ही जी डायग्राम ही सॉईल करता आपल्याला माहिती आहे के गॅमा एच असते आणि ॲक्ट इंटू H/3. सो 1/2 Ka गॅमा H स्क्वेअर आणि ॲक्ट H/3. आणि ही दुसरी जी डायग्राम आहे, दिस डायग्राम इज फॉर सरचार्ज करता, कारण त्या हा UDL सारखा लोड आहे म्हणून आपण तो रेक्टँगल काढला आहे. मग त्याची बेस व्हॅल्यू असते Ka इंटू WS. आपण मग K इंटू Q घेतला होता बरोबर ना, K इंटू S. सो K इंटू Q पण घ्या तिथे तुम्ही बरोबर. मग याचा एरिया काय येईल, दॅट इज K इंटू WS इंटू H, K इंटू WS इंटू H बरोबर ना. हे झालं आपला टोटल व्हॅल्यू K इंटू WS इंटू H. आलं लक्षात. आता इथे H प्लस ए का घेतला, कारण वरची हाईट पण ही जी हाईट आहे ना यांनी याला सॉरी ही जी हाईट आहे ना ती त्याला ए म्हणले, पण ॲक्च्युली फॉर्म्युला काय आहे K इंटू WS इंटू H. बघा इथे फॉर्म्युला WS इंटू H. मग टोटल प्रेशर काय येईल PA प्लस PS, ओके. पहिला प्रेशर किती ॲक्ट होईल H/3 वर आणि दुसरा कितीवर ॲक्ट होईल H/2 वर, ठीक आहे. आता हे आपल्याला नाही सरचार्ज अवे फ्रॉम द वॉल, सरचार्ज क्लोज टू द वॉल. हां, आता ही कंडिशन आहे आपल्याला याचा फॉर्म्युला की वेन द बॅकफिल इज इन्क्लाइंड. आता तुमची जर बॅकफिलच इन्क्लाइंड आहे, बॅकफिल जर इन्क्लाइंड असेल, ठीक आहे ना, ही बॅकफिल आहे बरोबर ना, ही बॅकफिल काय आहे तुमची, ही पूर्णतः हा इन्क्लाइन आहे तुमची. मग प्रेशर डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम पण इन्क्लाइन होईल बरोबर ना. प्रेशर डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम विल बी इन्क्लाइंड, okay. Distribution diagram will be inclined. So here the value, the base will be Ka gamma H, same आपल्याला माहिती आहे, okay. K into gamma into H. हा जो अँगल असतो that is alpha, okay,
दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सरचार्ज अँगल. हा जो अँगल आहे डेल्टा सॉरी इज कॉल्ड ॲज अ सरचार्ज अँगल. मग आपल्याला काय करावं लागतं की हा जो फोर्स आहे ना, हा फोर्स ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर जो असतो, हा ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर हॉरिझॉन्टल आणि हा ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर व्हर्टिकल. आणि मग आपल्याला त्या दोन्हीचा रिझल्टंट घ्यावा लागतो, बरोबर ना. हा झाला हॉरिझॉन्टल, हा झाला व्हर्टिकल, PA फी म्हणू याला आणि PAH म्हणू. मग ॲक्च्युअल ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर म्हणजे काय असेल PA. तो कसा काढतो आपण, दॅट इज 1/2 KA गॅमा H इंटू H, दॅट इज 1/2 KA गॅमा H² बघितलेला आहे फॉर्म्युला, ठीक आहे. आणि व्हर्टिकल कसं काढणार आहे, PA साइन ऑफ डेल्टा, PA साइन ऑफ डेल्टा आणि हॉरिझॉन्टल PA कॉस ऑफ डेल्टा. ते दोन कॉम्पोनंट आहेत त्याचे ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर, एक हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट आणि एक व्हर्टिकल कॉम्पोनंट. तो हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट विल बी PA कॉस ऑफ डेल्टा, व्हर्टिकल PA साइन ऑफ डेल्टा. आणि ॲक्च्युअल जर ही अर्थ प्रेशर काढा असेल तर फॉर्म्युला काय आहे 1/2 KA गॅमा H². ओके. पण आता याच्यासाठी KAचा फॉर्म्युला हा चेंज असतो, लक्षात घ्या. आपला जो रेग्युलर KAचा फॉर्म्युला होता तो काय होता, दॅट इज ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर कोइफिशियंटचा, दॅट इज 1 - साइन ऑफ फाय अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ फाय. ओके. 1 - साइन ऑफ फाय अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ फाय. पॅसिव्हचा असतो 1 प्लस साइन ऑफ फाय अपॉन 1 मायनस साइन ऑफ फाय, म्हणजे उलटा असतो. म्हणजेच KP इक्वल टू 1 अपॉन KA म्हणतो. पण आता ही जर तुमची बॅकफिल्ड जर इन्क्लाइंड असेल तर फॉर्म्युला हा चेंज असतो. दॅट इज फॉर्म्युला विल बी कॉस ऑफ डेल्टा into bracket cos of delta minus under root of cos square delta minus cos square phi upon cos of delta minus under root of cos square delta minus cos square phi. इथं प्लस आहे, ठीक आहे, वर मायनस आहे, खाली प्लस आहे, लक्षात घ्या. लक्षात फॉर्म्युलामध्ये. आणि PA इक्वल टू काय असतं KA गॅमा H. डेल्टा म्हणजे असतो सरचार्ज अँगल, डेल्टा इज आवर सरचार्ज, डेल्टा इज आवर सरचार्ज अँगल. ओके. मग आता या अशा पद्धतीने आपले हे संपलेले आहेत की जर तुमची बॅकफिल्ड जर इन्क्लाइंड असेल, हा हे फॉर्म्युला चेंज असा आहे, कॉस ऑफ डेल्टा इथं प्लस आहे, हे बाकी सगळं सेम. डेल्टा म्हणजे सरचार्ज अँगल, फाय म्हणजे इंटरनल फ्रिक्शन असतं. हा जर फॉर्म्युला KA साठी आहे. आणि जर KP साठी जर फॉर्म्युला घ्यायचा आपल्याला, आता आपण जे KA शिकलो म्हणजे कोइफिशियंट ऑफ ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर, KP म्हणजे सॉरी हा फॉर्म्युला KA करता आहे. आणि KP साठी जर काढायचं राहिलं आपल्याला तर फक्त काय होईल, हा प्लस व्हॅल्यू ही वर जाईल, म्हणजे फॉर्म्युला काय होईल तुमचा, फॉर्म्युला होईल तुमचा KP करता, हा झाला आहे KA करता सांगितलेला आहे मी. आता हा फॉर्म्युला जर KP करता घ्यायचा असेल तर कॉस ऑफ डेल्टा इंटू ब्रॅकेट कॉस ऑफ डेल्टा प्लस कॉस स्क्वेअर डेल्टा मायनस कॉस स्क्वेअर फाय अपॉन कॉस ऑफ डेल्टा मायनस कॉस स्क्वेअर डेल्टा मायनस कॉस स्क्वेअर फाय. ठीक आहे. आता याच्यासाठी इथं फॉर्म्युलामध्ये तुम्ही नोट करून घ्या, ॲक्टिव्ह करता इथं खाली प्लस साईन आहे, इथे प्लस साईन आहे, बाकी सगळं ओके.